ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், நெக்ஸ்ட் டாபிக் என்னன்னா, யாராவது ஒருத்தர் ஒரு உதவி செய்யட்டுமா அப்படின்னு ஆஃபர் பண்ணுறாங்க. ஓகே, somebody is offering you help. நான் உங்களுக்கு ஏதாவது உதவி செய்வா, உங்களுக்கு புக்கு வேணுமா, உங்களுக்கு பென் வேணுமா, இல்லாட்டி உங்களுக்கு எதுவும் காசு தேவை இருக்கா அப்படின்னு ஏதாவது ஒன்று கேட்கும்போது வேண்டாம் அப்படின்னு எப்படி சொல்கிறது? ஓகே, refusing an offer for help. ஓகே, refusing இது எப்படின்னு நம்ம பார்க்க போகிறோம். ஓகே ஓகே பார்க்கலாம். தேவையில்லை. நான் பார்த்துக் கொள்கிறேன். இப்போ ஏதாவது உங்களுக்கு உதவி வேணுமா அப்படின்னு கேட்கும்போது இந்த பதில் வருதுல, கொள்கிறேன், நான் பார்த்து கொள்கிறேன் அப்படின்னா அது இங்கிலீஷ்ல எப்படி சொல்றது? நோ தேங்க்ஸ், ஐ கேன் மேனேஜ். No thank you or no thanks, I can manage. Okay, next one. Same way, I will just give you two more. You can just say no thank you. Or you can also say please don't bother, I can manage. Okay, so I've given you three different ways of saying no to an offer of help. Okay, next one. இப்போ யாராவது ஒருத்தர் ஏதோ ஹெல்ப் பண்ணுறேன்னு சொல்கிறாங்க, ஆனால் நீங்கள் வந்து ரொம்ப பொலைட்டாக அவங்கக்கிட்ட மிக்க நன்றி, ரொம்ப நன்றி, நான் சமாளித்துக் கொள்கிறேன், மிக்க நன்றி, நான் சமாளித்துக் கொள்கிறேன் அப்படின்னு சொன்னாக்கா thanks a lot, I think I can manage. ஓகே, மிக்க நன்றி, நான் சமாளிச்சுக்கிறேன், நான் எப்படியாவது சமாளிச்சுக்கிறேன் அப்படின்னு. இப்போ லிஃப்ட் வேணுமா, உங்களை ட்ராப் பண்ணட்டுமா அப்படின்னு யாராவது கேட்குறாருன்னு வச்சுக்கலாம். ரொம்ப தேங்க்ஸ், மிக்க நன்றி, நான் எப்படியாவது சமாளிச்சுக்கிறேன், பஸ் பிடிச்சி போய்க்கிறேன், இல்லாட்டி ஆட்டோ பிடிச்சி போய்க்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லும் போது எப்படி இங்கிலீஷில் சொல்கிறதுன்னு தான் இப்போ பார்க்குறோம். தேங்க்ஸ் a lot, I think I can manage. Okay, manage. Look at the way I pronounce the word manage. Don't say manage, it is manage. Okay, next we will see
பரவாயில்லை. பரவாயில்ல. ஏதாவது ஒருத்தர் ஆஃபர் பண்ணும்போது பரவாயில்ல, வேண்டாம். பரவாயில்லை, வேண்டாம் அப்படின்றது இங்கிலீஷ்ல எப்படி சொல்றது பார்க்கலாம். No, don't worry about it. No, don't worry about it. Or you can just say, no, don't bother. No, don't bother. So, பரவாயில்லை வேண்டாம்னா no, don't worry about it, or no, don't bother. Next one. உங்கள் உதவிக்கு மிக்க நன்றி. ஆனால் நான் பார்த்துக் கொள்கிறேன். ஓகே, உங்கள் உதவிக்கு மிக்க நன்றி. அதாவது உதவி செய்கிறேன்னு சொல்றதுக்கே நீங்கள் சொல்வதற்கே மிக்க நன்றி, ஆனால் நான் பார்த்து கொள்கிறேன். இதை எப்படி இங்கிலீஷ்ல சொல்றது பார்க்கலாம். I am very grateful for your offer. Offer na offer to help, but I can manage. But I can manage. Okay, you can see now 4 sentences are given you how you can say in a negative way. That is how you can put down some offers of help. அதாவது மற்றவர்கள் உங்களுக்கு உதவி செய்ய இல்லாட்டி ஏதோ ஒரு நன்மை செய்கிறதுக்கு ஆஃபர் பண்ணும்போது எப்படிலாம் நீங்கள் வேண்டாம் அப்படின்னு பொலைட்டாக சொல்கிறதுன்னு பார்க்குறோம். தேவையில்லை, நான் பார்த்து கொள்கிறேன். No thanks, I can manage. No thank you, please don't bother, I can manage. மிக்க நன்றி, நான் சமாளித்துக் கொள்கிறேன். Thanks a lot, I think I can manage. பரவாயில்லை, வேண்டாம். No, don't worry about it. No, don't bother. உங்கள் உதவிக்கு மிக்க நன்றி, ஆனால் நான் பார்த்துக் கொள்கிறேன். I am very grateful for your offer, but I can manage. Okay, shall we see only the English sentences now? No thanks. No. No. Look at the way I pronounced it. No. Don't say no. 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 And no thanks.
No thanks. I can manage. Manage. No thank you. Please don't bother. I can manage. Please don't bother. I can manage. Thanks a lot. I think I can manage. No, don't worry about it. Worry. Worry. Don't say worry, it is worry. Don't worry about it. No, don't bother. I'm very grateful for your offer, but I can manage. Okay, practice these sentences. When somebody offers you help, you can just say, no, thank you. You can decline their offer. This is how you do it. Practice it.